hii kitu ya kukopa pesa ya mkulima wa kahawa na ni mkulima mwenye mdogo mwenye analima tu kahawa kilo ndogo ndogo akiongezea, haezi enda mahali kama pesa yake itakuwa inakuliwa na watu wa ofisi, watu wenye amechagua wakuwe wanyenyekevu, wampeleke kwa ile njia yenye atapata mapato, kwa ile shilingi kidogo anapata. Hakuna njia hapo hadi mkulima mdogo mwenye atasikia pesa imekuliwa na mwenye ameanzia kulima hivi karibuni atatupa maono. Viongozi wetu wa huku Merisi na wengine wenye wanaweza fuata, naweza waambia hivi: kuvuja mtu mkono kuvuja mtu mkono ni kukula ile shilingi yake kidogo yenye anapata. Ukikula shilingi hata ndogo hata moja ya mkulima na ni mkulima mdogo, huyo mkulima umemvuja mkono kabisa. Hata wailima hata anaweza lima kitu kingine isipokuwa tu kahawa. Na mimi ni mkulima wa Merisi na mimi ni kijana. Kitu ya kwanza yenye tumekasirika ni juu ya hii society yetu imekuwa ikichukua madeni, of which tujui madeni inaenda wapi. Last year walikuwa wamechukua 23 million na which they are not accountable for. Pesa wanachukua wanazitumia vibaya, na pia mkulima unapata saa zenye unauliza maswali wao wanafunga mkutano na wanaandika minutes zao. Kitu kingine, hiyo borrowing power wako nayo, sisi kama wakulima hakuna kitu kama hiyo tulipitisha. So kitu yenye tungetaka watuambie ndio wapate hizo milioni zote wamechukua kwa cooperative na kwenye wamechukua kwa bank. Watuambie nani alipitisha, signature ilikuwa ya nani, ni mkulima mgani, na mimi sikupigiwa simu, sikuandikiwa message niulizwe ungetaka tukope pesa tukuongezee kwa rate yako. Hiyo mambo ndio tulikuwa tumekuja tuongelee, lakini leo wana committee wamekataa tuongee, wameamka kwa viti na wakatoka. Lakini kama sisi wakulima tumeamua turudi nyuma. Haki lazima ipatikane, haki ya mnyonge itapatikana. Usiwezi niambia mimi nitalima lakini mwingine anakaa kwa ofisi kazi yake ni kukuda. Hata kama ni kukopa, niambie umekopa na umefanya hivi na hivi. Hiyo ndio tunaita accountability. Wewe unakopa pesa, hatujui kwenye imeenda. Mkikaa kwa ofisi hamtaki kuulizwa maswali, mnakuja kwa mikutano mkuu mmelewa. Tunaanza kubishana. Hiyo mambo kama wakulima na kama vijana sisi hatutaki. Sisi tunataka kulima na hakuna kitu kingine tunataka. Kwa 6/2024 wakadipo 1300 ikaingia kwa society yetu. 13th October 2025 9/10/7/27 pesa hiyo ingine ikadipwa. Pesa ya wenye walikuwa wanasimamia hawa wanaitwa mawakili wakatumwa 1204,779. Hiyo ndio pesa yote ilitumwa, lakini hizo pesa zote ni za mkulima, hazikuwa za kamiti ama za society. Pesa ingekuja tuambiwe pesa yenu ilikuja, imekuja na imelipwa hivi na hivi, mungetaka tufanye nini na hiyo pesa? Lakini kwa mtu mzuri mwenye ako kwa ofisi akatwambia kwa ofisi hakuna pesa, pesa ililipwa na pesa ilikuwa inataka kugawana wakakataa. Lakini kuongea ukweli, kwa akaunti zetu za society hakuna pesa yenye iko ndani. Mambo ya siasa kwetu hakuna, kwa sababu kama ni siasa ningepata ni message kama imetoka kwa mtu binafsi, lakini si mwenye mimi message ya nilipata ilikuwa kwa cooperative ikiniita mkutano kama member nikuje tuongelee mambo yetu ya kahawa. So mambo na siasa labda waanze kuideta, kwa pia wao walikuwa wamepanga watu tusikuje tuongee. Walikuwa wamepanga watu wao sisi wakuja watupigie makelele ndio sisi hiyo mambo ishe. Lakini kama wakulima turudi nyuma, tutangangana tuarust step mpaka haki yetu ipatikane na haki ya mkulima ipatikane. Serikali vile tungetaka kuwauliza, tafadhali hii mambo ya societies kukopa pesa tungetaka watumalizie hii mambo. Na kitu kingine tungetaka kuuliza serikali, angalieni wakulima, sana sana vijana, sisi tunatumika vibaya kwa mambo ya siasa. Msituone sisi kama guns, sisi ni wakulima na tunataka kulima. Juu kazi yetu tumeamua tutafanya kazi na tutadima. So kama ni serikali kiangalia mambo ya kahawa, ituangalie mambo ya mabarabara, ndio pia nikilima kahawa yangu ifike kwa cooperative haraka na kwa wakati unaofaa. Omonde ni kuretanitwa mucemanio ni tondu mutongoria omwe araria secretary na arathuthuretie wobici file akona kuna mbia ciurite milioni 23. Kwoguo akauga ni gukwendeka gwikwa mucemanio nigetha kumenyeke mbeca ici milioni 23 ithiete kuna ikobetwo atia, nikio tugukite kumenya. Riu uyu arathuthuretie na akamenya arugama thoma marua yake nonania uma wake milioni 23 ni iretwe. Kamiti ara me wobici marega kuruta marua yao, nikio kwathi ukwathi nibo iboya ria member turaboya tubunje kamiti no iku twikire interim kamiti iria kunyitirira nginya rira DCO aritana mucemanio ringi. Muthenya wa munde ni turokire otabura turetetwo ni mutongoria witu Chiarindi mucemanio ni
tuke atuthomere budget ya mwaka ya mathabu no twakinya ni twendire kumenya kuma ku board member omwe kuma rwarandikirite bondi na akamike mutandaoni na egatukinya na egakinyira obisi no ndira gutwikire marwe kithomerwe members kuma ku bondi marwa ni twikire tinoneka yatwikete noneka tworia atiriri obisi ni itu na marwa ni atumirwe na egikinya yatwika ni yagata twaga imani na bondi no thutha ucu twacoka twabingurira mukutano ni chiarende witu no atwika atubingurira mukutano bau thutha ari kina bingura mukutano tuthomerwe kiria tuthomerwe marwe no itu tukuga tuthomerwe from body mo itu ura atwike na sambasa marwe yo kuma ku body na ni body member watwike tithomwa riu mucemani witu tena thina mbere kuma bau ni undu wa gutwika marwe ere tukwenda kuthomerwa ni chiarende ndenetikira kuthoma bena bwana uyu aretwa uyu munene wa cooperative matenetekirie tuthomero kiria marweriko marweo boni bo mucemani witu watwika no rungama tandu tutenagia imani na bondi twatwika bondi no ibunjirwe okome arwe tithomwa na matitutaririo borwambia icu iratwika ni million 23 na 700 na ni cia iratwika cia kobetwe out of ni kamite yo ibure ya kobetwe tutoi cia kobagwa ciake tutarimi kinya riu tekinya riagiriru thini wa urimi wa kawa ni undu wa riri thu tutarimi anini tutana kia nini turagairo bandu mundu akapanda itinegana ici ni cio ratwa kilo 3 ugoko ukareta thini wa factory kilo ici 3 ni cio rategemea riri urere mwana utungate mutumia no utungate mucii ingetwika ni cio ciatwika ni cio irathi gukoba mbio toi uma batingi kwa wira wa kithii na tandu ndetitika kilo cia kwandiete kithii kingi ni njui giki gitu kia medicine tandu kamugunda gakwa ni kanini ni konga iri tonga panda itinegana nicio ndiratungatangagia tukiro tuituni ndibota gutitika andu arite kundu kungi no concern nene muno tuma nayo kwi marwa yandikirwo ni one of the board members ya kuga mbeca iria ikovetwe ni our society na kuria kunde makovete riu thina uria munene tuma no gukora kamite ni arega gutariria mbia ni yakobire kana ete anakoba kuria mbia ciathire na kando na gukorwa no gukorwa tuna evidence ya maundu monde maria mekite tondu ginya accountability gutire aruti mawira ni maranegena thuwe mbeca citu itirahinya tha iria ciagirire ati gukorwa ati kawaga itu ati no tukoberwe roni nigetha tuone mbia cia guturiva niko tukwenda matutaririe matwire atiriri mbia cia mbere makoba million 23 ciarutire wira uriku mbia cia keri ni kawaga itu kubendeka yetu kawaka million 1 na 700 ma kindu iguru bau kawane karive ni kiria insurance ya mako ni ma insuite kawaga itu nayo na ne yarivire na maundu monde to maroru tukona kweri ni mane karive na evidence yothe twinayo na marwa macimothe makuribwa kawa disbursement ya mbere yari ya 300 ma mbeca disbursement ya keri yari ya 910 na mbeca iguru iyo ingi ya kathatu mbia 120 kendo ciaribirwo wakiri uria amarugamirire kawa kao nigetha karibwe no tondu ni marega gututariria riu binda ri turenda twikarende twitarimi tucokanirire tumenye atiriri society itu ikuranwa ni andu individual ikuranwa ni andu maramenya uria mareka kana ne thwe members tukwiranira yo na nikio twatigwa tugukuna kamete ni twengata tamera ruma tubeta imwe na ithu twiciria uria turenda namo twethe interim committee iria guturugamira for 90 days nigetha twite private auditor okia tuauditere mathabu maitu aturorere mbeca citu kuria ithiete na wakora ni ciokite uria thwe twiboya mbeca kuu ciothe ciathire wakora ni kuria marite wakora ni kugana maganite tondu na kwariginya na motion ya magane mbeca icio cia insurance matwire maganite mbeca cigana na watho rumirirwe nigetha mbeca wakora kamarite matucokerie mbeca cia aremi ni uru muno ati ukora mwana ke ndiraberwo mugunda muthenya ungi ndina kawa ngiambia kurima ate muciari wakwa ni waranju ndunyambia ndingegua ngikena na nikio muthenya wa muthe ndugamite abangitetera youth na ciari anini tani ni siasa tutengirandikirito message ni Merishi Cooperative tondu kora ni siasa twirandikirwo ni mundu individual twire atiriri ukai factory kwina kamucemanio gehu karathi na mbere no ni message ira ndiramionire rari ya thaa 8 tukirwa all members to attend annual general meeting kana mara yetaka special general meeting tuke mucemanio twakinya mu kamiti o mwate wa wendi mwege rutira no araugiriria ndeto no tondu naroni ni kurabea na arauga gutikubero rere arauga atwire tuta members kogo guti siasa turona na guku gwitu tutendete siasa bakinya ni bakuruta wira tondu winjira ngutinda kawane ngicea ucoke gukumbura siasa uthio kore na mbia ciakwa kogo ni wira turutete na siasa twinacio njitagwa George Nyaga ni ndi one of the board members guku kithiine kia Merici ni ndandikire marwa ya kuga kwina thire wa million 23 na 700 ino ni thutha wa kwaga kuiguana na kamite vindi ria moka kuruta reti
nĩ maugĩte nyengatwe meeting-inĩ mahauga magĩkomba mbeca matatu-inĩ vũvĩte na some other few members marĩkia kũvetũkia moka makĩruta rĩti magĩtop up na 8 million. Mbeca iria ndarora ngĩona society ĩno itũ nĩ kũthira gũkorwo ĩkĩthira. Ndona ngĩoya atua nĩbo bakinyire ngĩoya atua ya kũthi kũrĩa ya kwandĩkĩra CEC marũa ndĩmũtarĩrie nĩguo ikinya rĩa benya rĩa gũteithia society ĩno itũ. Then ũmũthĩ nĩ gwĩtanirwo mũcemanio wa special general meeting, no kuma bĩndĩ ĩyo tũtirĩ tuona reaction ya marũa ĩyo kuma gũ CEC kana anybody ũrĩa atagĩtwo thĩinĩ wa obici ĩyo tiga o charity wa society akoretwo akĩmĩreactĩra, na kũreact gwake nĩ gwĩta andũ magoka gũkũ makarugĩrwo njobi kũrĩa marĩ moke maugĩrĩrie mũcemanio makiugaga no confident, no ũmũndĩ members arĩmi makawa nĩ marũngama na kiugo kĩmwe mauga gũtĩkugĩrĩrua na society-inĩ yao nĩ mekwĩthondekera, nĩ macoka ma request board yothe abandonwe, no nĩ tũgweterera kuigua kuma kũ DCO advice ĩrĩa kũbeana kuma bau. My name is George Nyaga, board member of Merichi Farmers Cooperative Society. I wrote a letter to the CEC cooperative saying that there is a debt, our society is indebted with 23,700,000 shillings, 23,700,000 shillings, because this indebtedness it came, sorry, acha cut nianze tu. Nianzia tu. This debt was the debt was accumulated due to the top up of loans, and that is why I stood in aside and wrote a letter to the CEC cooperative explaining the total number of debt that are in the society. From that time we wrote the letter to the CEC, there is no response or anything that has ever been reacted apart from the chairperson calling some few board members and engaging with them in few meetings, and also planning how the board member who wrote the letter will be removed from the board. But today members have stood with one ground and they have said every board member should go home and the DCO to direct us for further direction. Thank you so much. Eren Nyaga. Kulikuwa na mkutano ambao ulikuwa umeitishwa na DCO, sababu kuna kiongozi mmoja ambaye alikuwa secretary alienda through files za ofisi akaona ya kwamba kuna pesa zimepotea milioni 23 na kutoka walikopa bila sisi kutueleza. Kwa hivyo ndivyo tulikuwa tumeitwa mkutano ili tukaweza kuongelea hiyo mambo. Sasa sababu yule alikuwa ameandika barua, ametoa barua yake na amesoma na imeonyesha ya kwamba kuna pesa milioni 23 zimepotea, lakini ofisi tukaambia watoe barua yao, wakasema wao wana barua, na ndio kumeenda hivyo kumeenda. Tunaona ni kweli, sababu viongozi hao wengine wakiambiwa waongee juu ya hiyo hawataki kuongea. Kwa nini wananyamaza? Singo wangeamka watuambie. Wamekataa kutuambia kwa nini wao. Sasa tuna decide DCO aitane mkutano mwingine ili tukaweze kujulishwa vile inaenda, lakini kwa sasa tunatarajia tutachagua interim committee ambayo itasikilia. Njĩtagwo George Nyaga, ni ndi one of the board members gũkũ kĩthĩ-inĩ kĩa Merici. Nĩ niĩ ndandĩkire marũa ya kuga kwĩna thirĩ wa mirioni 23 na ngiri 700. Ĩno nĩ thutha wa kwaga kũiguana na kamĩtĩ hĩndĩ ĩrĩa mokaga kũruta rĩti. Nĩ maugĩte nyengatwe meeting-inĩ mahauga magĩkomba mbeca matatu-inĩ vũvĩte na some other few members marĩkia kũvetũkia moka makĩruta rĩti magĩtop up na 8 million. Mbeca iria ndarora ngĩona society ĩno itũ nĩ kũthira gũkorwo ĩkĩthira. Ndona ngĩoya atua nĩbo bakinyire ngĩoya atua ya kũthi kũrĩa ya kwandĩkĩra CEC marũa ndĩmũtarĩrie nĩguo ikinya rĩa benya rĩa gũteithia society ĩno itũ. Then ũmũthĩ nĩ gwĩtanirwo mũcemanio wa special general meeting, no kuma bĩndĩ ĩyo tũtirĩ tuona reaction ya marũa ĩyo kuma gũ CEC kana anybody ũrĩa atagĩtwo thĩinĩ wa obici ĩyo tiga o charity wa society akoretwo akĩmĩreactĩra, na kũreact gwake nĩ gwĩta andũ magoka gũkũ makarugĩrwo njobi kũrĩa marĩ
moke maugĩrĩrie mũcemanio makiugaga no confident, no ũmũndĩ members arĩmi makawa nĩ marũngama kiugo kĩmwe mauga gũtĩkugĩrĩrua na society-inĩ yao nĩ mekwĩthondekera, nĩ macoka ma request board yothe yabandonwe, no nĩ tũgweterera kuigua kuma kũ DCO advice ĩrĩa kũbeana kuma bau. My name is George Nyaga, board member of Merichi Farmers Cooperative Society. I wrote a letter to the CEC cooperative saying that there is a debt, our society is indebted with 23,700,000 shillings, 23,700,000 shillings, because this indebtedness, it came, sorry, this debt was the debt was accumulated due to the top-up of loans, and that is why I stood in aside and wrote a letter to the CEC cooperative explaining the total number of debt that are in the society. From that time we wrote the letter to the CEC, there is no response or anything that has ever been reacted apart from the chairperson calling some few board members and engaging with them in few meetings, and also planning how the board member who wrote the letter will be removed from the board. But today, members have stood with one crowd and they have said every board member should go home and the DCO to direct us for further direction. Thank you so much. Eren Nyaga.